Ok, aspettiamo 5 secondi perché solitamente quando comincio poi sono a metà frase, non lo prende mai. Perfetto, siamo live ragazzi, anzi fingiamo di essere live. Buonasera a tutti voi, le migliaia di persone che ci seguono da casa. Allo Stadio Olimpico hanno chiuso tutto per fare posto a noi. Sono qui stasera con chiaramente Federica Soprani che è il cuore di Diretta Elettriche che tiene su tutta la baracca e altrimenti io non potrei neanche schiacciare il tasto accensione del computer. Abbiamo qui Andrea Massaccesi, il nostro revisore capo, nonché quello che traduce gli inserti ed è la persona che diciamo rompe le scatole agli scrittori e ai traduttori, e abbiamo qui a presentarvi stasera Tina Furger, che è la traduttrice che ha tradotto appunto Furia Glaciale in dicembre e che sarà la traduttrice del prossimo romanzo di Baden. Lei è una ragazza, non è italiana, quindi perdonatela, Tina Furger, direttamente dal Canton Ticino. Ciao! Grigioni. Scusatemi, Grigioni. Ok, lei ci aiuterà stasera perché questa sera chiaramente è la serata dedicata a Anna Smith Park e Michael R. Fletcher, che sono dietro le quinte e ora stanno per intervenire. Lei tradurrà le risposte che loro ci daranno alle domande che voi avete fatto e che noi proporremo loro. Quindi senza indugi direi che è il momento, buonasera Andrea, è il momento di presentarvi le persone per le quali siete qui, che non sono noi, le nostre belle facce, ma sono quelle che stanno arrivando. Quindi vuoi portarcele, Fede? Yep. Salutare tutti quanti direttamente dal Canada, dal freddo e lontano Canada. Ok. Benvenuti ai Titani e il Green Dark dall'Italia, direttamente dal Canada, from Canada, Michael R. Fletcher, e dall'Inghilterra Anna Smith Spark, i nostri grandi autori che arrivano fino a qui dalle lontane fredde lande da cui provengono per portarci un po' di gioia e un po' di sangue. So, hi guys, nice to have you here. Nice to have you here. Hi. Tina, non tradurre il ciao, penso che l'abbiano capito tutti. Ok, as you can see, Michael R. Fletcher come vedete ragazzi, Michael Fletcher è un autore serio e quindi per mostrare la sua serietà si mostra in bianco e nero. La sua intera vita è in bianco e nero, la sua stanza è in bianco e nero, è un po' come il nostro Blue degli Fast 65, però in bianco e nero. So, Michael, you are in black and white. It's some kind of a style you choose for this direct, or it's your life? Well, yeah, we're in Canada. We're color. We don't have color in Canada yet. We're still waiting for that. So for now, I have to remain morally gray, Michael R. Fletcher, author. Tina, cosa ci dice? Dice che in Canada non hanno ancora i colori, purtroppo, e quindi dovrà rimanere moralmente grigio. Okay. Per ora. Like the Harkonnen in Dune. Yeah. Come gli Harkonnen in Dune di Herbert. E hi Anna, nice to have you with us. I love your room. It's so picturesque. It's very, yes, my snowy mountains, my deep sea. Yes, it's very beautiful. And my sword necklace. Oh, wow. Oh. I have a hammer of Thor. I have a hunker. Right. What? Ok. Stasera ragazzi, Enrico Ravelli is telling you that we need your books. Sì, abbiamo bisogno dei tuoi libri in italiano, quindi so we'll be kind of confused because we have to switch Italian English. Dobbiamo cambiare italiano e inglese molto frequentemente, quindi non sarà facile ragazzi. Prima di tutto ragazzi salutiamo Cristiano Saccoccia, che purtroppo non è stato bene nel pomeriggio e quindi purtroppo non è con noi, ci mancherà molto, faremo il possibile per compensare la sua assenza. Non è possibile farlo perché non è mai possibile farlo, però con il cuore lui è con noi e ci segue dalle tebre della sua stanza, probabilmente maledicendo tutti gli dei per non essere presente, ma gli portiamo i saluti agli autori e a tutti voi spettatori ragazzi. So we are Cristiano, get well soon.
It's like some emotional thing for Cristiano Saccoccia. Anyway, veniamo subito al motivo della vostra presenza qui. State per pubblicare in Italia per la prima volta insieme con una novella che si chiama in italiano Nell'ombra della loro morte, che come sappiamo io volevo tradurre all'anima degli mortacci vostri, ma mi è stato bocciato e non l'abbiamo potuto fare. A ogni modo, la loro novella, che uscirà fra mezz'ora nel nostro sito e nei prossimi giorni, domani, dopodomani, su Amazon, non per questioni nostre, ma perché Amazon è fatta dai pazzi, noi la presentiamo stasera in contemporanea mondiale. So, I told a lot of empty words to say that you are presenting us tonight in worldwide, come si dice anteprima? È preview. Preview. Grazie ragazzi. In preview, worldwide preview, your novel, your brief novel, and tonight we'll ask you things that people told us to ask you. So I hope you will be so gentle to answer our reader questions. Ciao a tutti, and thanks Mike and Anna. Thank you Mike and thank you Anna from Andrea Di Carlo. Un'altra considerazione di servizio. Voi sapete cos'è questa? Questa è una copia di Cuore d'Ossidiana, il primo libro tradotto in italiano di Michael R. Fletcher, ma non è una copia, è l'ultima copia della seconda edizione. La seconda edizione è finita, quindi questa è l'ultima copia che ho in mano, me la strappate con le unghie e con i denti se volete. Poi faremo una nuova preventa per la terza ristampa che avverrà fra un mesetto, suppongo il tempo di farla. Quindi ragazzi avete fumato 2 ristampe di Fletcher, bravi voi. So I told them that this is the last copy of your first book. Yeah. Can't read anymore. That's it. We're not printing more. We're done. If you didn't get one, you're too late. That's it. Tina, your turn. Niente, se non siete riusciti a prendere una copia in tempo, è troppo tardi. Colpa vostra. It's too late. Colpa vostra, giustamente. But we are greedy, so we will reprint it. So, siamo avidi e quindi lo ristamperemo. A ogni modo, as the second novel told, she drinks in blood, but I don't. I drink in wine. So I open my bottle of wine, my Nero d'Avola, se ci riesco. E this is my goblet. We are in Italy and we drink wine. Guys, okay. Thank you for being here tonight in the first day of this new adventure. We can start with the questions made by our reader, your reader. Vuoi cominciare tu con la prima domanda, Andrea? Sì, certo. Domanda. To start, there's one question that was made by a beta reader of your novel. So one person who read the In the Shadow of the Dying before the other people. So this is the only one question made by one who read it before the exit of the book. So, Andrea? Okay, from our Telegram group, Roberta Ludo asks to both of you, how did you divide your work while writing the novella? It seemed to me that that Tash point of view was more in Fletcher's style, and Yanan, the demoness, in Smith Spark style. Is that correct? Anna, do you want to leap in on this one? I guess, yes. So it's, so basically the women, I wrote the women, Fletcher wrote the male characters, is kind of the basic split. So it was kind of, it was 3 voices, but it's the 2 main voices. Yeah, Tash is Fletcher's character, and then the demon is me, and then the other chapters
we kind of split the characters kind of like, we didn't intend it that I mostly write the women and Fletch mostly wrote the men, but I just started writing a female character for the third chapters. But yeah, we kind of split it like that. And we did it. So Fletch just wrote the first chapter and then I just wrote the second chapter. We didn't really know what we were doing to split it up like that. But yeah, that was, yes. Vai Tina. Ok, dunque ha spiegato che non avevano intenzione di dividersi i capitoli in questo modo, ma alla fine Smith Spark ha scritto principalmente i punti di vista dei personaggi femminili, mentre Fletcher dei personaggi maschili. È successo abbastanza a caso, cioè Fletcher ha scritto il primo capitolo e Smith Spark ha scritto il secondo, e poi è semplicemente successo così, e alla fine lui ha scritto i punti di vista maschili e lei quelli femminili. So it's been kind of natural. Yeah, work. we had a very sort of vague plan for the story, and at least initially I'd write a chapter and it would write a chapter, and we just sort of took up from where the previous person left off. And because neither of us is really good at actually following a plan, we basically had to write in reaction to whatever the other person wrote. So it really, you just never knew where the story was going to go. The demon would show up and do something, and then, it'd get handed back to me, and my characters would have to sort of panic and, flee. So it was very like organic, and not planned. Like a role-playing game. Oh, very much. Yeah. Yeah, because we had, I should let the translator. And then Vai, traduci. Traduco, ok. Dunque è stato tutto molto spontaneo, visto che nessuno di loro due è bravo a seguire i piani. È stata una sorta di gioco di ruolo. In pratica uno dei due cominciava a scrivere e l'altro doveva continuare da dove l'altro aveva lasciato. Quindi ottima traduzione di left off, dove l'altro aveva lasciato. Quindi, per esempio, magari il demone arrivava, faceva qualcosa e l'altro scrittore doveva continuare da quel punto in base a quello che l'altra persona aveva scritto. Quindi si sono praticamente passati la staffetta man mano e hanno continuato in modo molto spontaneo. I interrupt a moment to tell Michael this thing. I, of course, in 1 year of publishing your books, a lot of people told a lot of things about your stuff, okay? And most of them told wonderful things. One common comment, positive and negative, is it seems like a role-playing night. His book is like a role-playing night. You think this fits well into your trilogy? Oh yeah, for sure. I mean, for one thing, role-playing is how I got into writing. I was always the game master. I was always the one coming up with the stories. The Obsidian Path trilogy is based on a very long-running campaign that I did back in the 90s. And that sort of bleeds into the way that I write as well. I have an idea how things are going to end, but I like to be flexible. I like the characters to sort of more decide the plot rather than me trying to shoehorn them into what I think should happen. So, sometimes they get into trouble and they got to figure their own way out because it's not really my problem. Which means a lot of them die because, It happened. Yeah. Io ho fatto la domanda, ho detto che in un anno molte persone hanno detto del bene e del male che le opere di Michael, questa trilogia che noi traduciamo, assomigliasse un po' a una campagna di gioco di ruolo, e gli ho chiesto se lui pensasse fosse vero, e lui ha risposto? Ha risposto di sì, assolutamente, perché il gioco di ruolo è essenzialmente il modo in cui lui ha cominciato a scrivere. Ha sempre fatto, non sempre sicuramente, ma ha fatto per tanto tempo il Game Master. Infatti è la trilogia di Obsidian Path, non so come si chiami in italiano.
Sentiero di Ossidiana. Ok, perfetto. È stata basata principalmente su una campagna che ha fatto negli anni 90 e per questo si mantiene sempre molto flessibile riguardo alle trame dei personaggi e segue, cioè lascia che siano i personaggi a mandare avanti la trama, che significa che spesso molti di loro muoiono perché fanno cose che non dovrebbero fare. E sono cazzi loro. E sono cazzi loro. Esattamente. Ha detto proprio così. Tra l'altro, so as you can see under your pretty faces, the ghost in the shell of Cristiano Saccoccia evoked is talking to you. Michael, your voice is so deep. You should start an ASMR career. So, Cristiano Saccoccia, che purtroppo sta male, per fortuna sta abbastanza bene da mandare Nello spirito. il suo mocking a Michael Fletcher. Yeah, to start. Yeah, you know what, Michael? You should start like something like a podcast. I did. That's a good idea. We should do that. Yeah, it's not a bad idea. The dripping bucket. The dripping bucket. Oh, that's a good name too. Oh, that's a good name. Yeah, we'll do that. Anyways, sorry. So actually, talking about voices, I've had several American men ask me to swear at them because being sworn at in a posh British English accent is apparently just such a thing that they've just asked me to just sit there and swear at them. Dai Tina, questa devi tradurla tu. Sì, dice che diversi uomini americani le hanno chiesto di imprecare contro di loro perché un'imprecazione in un accento britannico posh, elevato, di classe, è a quanto pare una bella esperienza. I think the same, but because I don't understand it, so. Oh, she told me to fuck off, but she did it so elegantly. Anyway, second question. La seconda domanda. Okay. This question is from Manuel Bongiovanni, detto Bongio. In italiano era per entrambi. Quali autori hanno influenzato maggiormente il vostro modo di scrivere? So, for both of you, the question is, which authors have most influenced you in your writings? You choose the order, but one and the other. Oh. Go for it, Anna. It always makes me start with the difficult questions. Oh, goodness. Actually, it's kind of authors like historical fiction writers. Mary Renault. People know Mary Renault wrote the Alexander trilogy, which is an amazing series of novels about Alexander the Great, and they're very, very beautiful. And I guess some of the big fantasy authors that had a huge influence on me are M. John Harrison, if he's been translated into Italian, the Viraconium novels. Not so much a lot of modern writers, and lots of traditional English children's authors. Alan Garner, if he's been translated into Italian, The Weird Stone of Brisingamen. Does that been translated into Italian? No, they may mean absolutely nothing to people outside Britain. But a lot of it's like also actually directly from classical sources. So the Iliad, I studied Greek and Latin. And so I had to translate Virgil from the Latin, which was awful. I was very bad at it. And I had to translate the Iliad from the Greek, which was the most painful. I had to translate the scene where Achilles appears on the plain of Troy after the death of Patroclus, shining like the star, from the original Greek. And that was both an amazing thing to do and the most appallingly horrible thing I've ever done, because I'm very bad at languages. But so it's from that a lot of the influences come from. There's lots of it's from Greek myth and Greek tragedy, and from Celtic mythology. Welsh and Irish mythology is probably the really big impact on me. So I've seen lots of Greek tragedy and and Roman poetry, Latin poetry. Quindi
Adesso abbiamo Tina che sta facendo la ricerca perché secondo me sta cercando chi sono questi autori, vero? No, in realtà no, stavo scrivendo degli appunti per ricordarmi che cosa dire. Non ho fatto in tempo a cercare gli autori. Tu, Ciro, li conosci per caso? Sai dire qualcosa in più di me? La trilogia di Alessandro? Uno è John Harrison, che è l'autore di Viriconium. Sì. Sì. L'unico che ho colto. Ok. Poi c'era la trilogia di Alessandro, che suppongo sia, aspetta, non ricordo l'autore, ma penso sia Alessandro Magno. Poi ha fatto riferimento alla sua esperienza con la mitologia locale, celtica e inglese, e alla letteratura tradizionale dell'Inghilterra, che chiaramente noi ovviamente conosciamo benissimo, siamo ferratissimi sulla letteratura inglese. Tra l'altro, I found a lot of folklore of Northern European folklore in the first book of Anna. Yes, yes. And the tragedy is totally evident, because there is a greatness and the drama is very strong in the characters, in particular in the main protagonist of Anna's trilogy. That is mind blowing. I want a last standalone on the Celtic mythology, the last year one, in italiano. E i ragazzi, più che altro, non voglio dirlo ai ragazzi in Italia, così ho cercato di accaparrarmi l'ultimo libro che ha scritto l'anno scorso sulla mitologia celtica, un romanzo sulla mitologia celtica, ma prendere i libri di Anna Smith Park con l'agenzia è come andare veramente all'inferno e ritorno, quindi ci vuole un po' di efferatezza, noi ce la stiamo mettendo. So, Anna, I'm telling that working with agencies is kind of dilatare, come dico, A nightmare? Horrible? Exhausting? Yeah, and so it's we are trying to have your Italian rights, since I think there was I don't know, Churchill, yeah, like the 50s. Okay. I think before Italy was one country, wasn't it? I think before the Risorgimento. Tina, no. Non la capisco. No, allora, dunque, argomenti su Churchill non è che posso tradurli proprio perfettamente. Can you maybe repeat that last part for people who were not born and raised in the UK, who don't know absolutely anything about your history? No, your history. I think Italy was like the Papal States when this began. It's been like the Kingdom of Naples and the Papal States when these negotiations opened. And okay, then maybe I'm definitely the wrong person to talk about this, since I'm neither English nor Italian. Yeah, she's Swiss. She's Swiss. Francesco Alice dice, Anna, we need you too in Italy. In Italian, maybe Sparksmania. It's time to Smith Sparkmania. So you will share an hashtag in the future, maybe. We hope so. I hope so. So your authors, Michael. Yeah, I guess there's sort of two types of influences. On the story side, very much Michael Moorcock, the Stormbringer books, Elric, all of his Eternal Champion series, the classic fantasy. That for me was my first exposure to an anti-hero. And I think I was maybe 13 at the time. And that just twisted my young brain. And from then on, I knew that's what I wanted to write. Was that, I mean, and really the Obsidian Path is almost, that's my
Elric fan fiction, if you will. In terms of writing style, I think I write fairly simply. I want to try and, get the image across sort of simply, succinctly, let the reader sort of do the work. My dad made me read a lot of Hemingway when I was a kid, Steinbeck, stuff like that. So that I think that's probably buried in there somewhere and sneaks out sometimes, hopefully. Ok. Dunque, ci sono due tipi di influenze nella sua scrittura. Una è riguardo alle trame e allo svolgimento narrativo, in cui si è ispirato principalmente a Michael Moorcock, giusto? Certo. Sì, Ok, sì. perfetto. E molto anche al fantasy classico. Ed è lì che ha incontrato i suoi primi antieroi, si chiamano così in italiano? Antieroi. Personaggi, antieroi, perfetto, grazie. Appunto questi antieroi hanno essenzialmente cambiato il suo giovane cervello e l'hanno trasformato in quello che ha poi scritto le sue opere. In fatto di stile invece ritiene di scrivere in modo relativamente semplice e lasciare che i lettori facciano la maggior parte del lavoro. A quanto pare suo padre gli ha fatto leggere molto Hemingway e altri... Cosa? Steinbeck. Sì, è Steinbeck, Anche, sì. esatto, giusto. Spera che ogni tanto queste influenze saltino fuori, vengano viste nel suo stile, insomma. Every time I read Obsidian Path, I see Hemingway inside. Every time I read, wow, that's Hemingway. Okay. Okay. I'm not the only one who's mocking you, Michael, because Cristiano Sacoccia is telling you, I really prefer Michael's agent. I never talk to him. Yeah, for stuff like this, it's better. I find it better to deal with it myself, and Guys, we are having you here, and for us, it's like you are part of the family now. So you are condemned. Sorry for you. You're part of us. You're part of us now. You are in it with us now. Okay, it's like a crime. You are part of this crime with us. Okay. Sono con noi, sono in famiglia adesso. Sono parte del sto crimine collettivo. Anyway, una cosa che voglio dire ai ragazzi, a loro, ma lo dico per modo italiano, è che la traduzione di quest'opera, della loro opera condivisa, è stata fatta da Annalita Guarnieri, la professionista incredibilmente esperta e capace e ormai direi consolidata in tutto il panorama italiano, che ha tradotto Gemmel, e quindi se non ricordo male, Michael ha fatto molti riferimenti a Gemmel in passato, e ora voglio dire che la traduzione è opera di Annalita Guarnieri. I told the Italian guys something I want to tell you both of you. Your novel, your Novella. Your novella is been translated in Italian by Annalita Guarnieri. Annalita Guarnieri is a veteran translator. Very veteran and very one of the most important professionals in Italy. And she translated the whole Gemmel opera in Italy. So it's one of the most. Now it's retranslating Dune. To tell you, you had the best you can have in Italy. Okay? Adesso la Mondadori ti uccide. Now Mondadori kills Vittorio because it is not news and official news. Ok, è vero. Volevo dire qualcosa alla Mondadori. Alla Mondadori volevo dire, io qui ho Michael Fletcher e scrive per me, e ho qui Anna Smith Spark e scrive per me. Mondadori, suca. No, I want to tell something to Mondadori, the biggest publisher in Italy. Here I have with me Michael Fletcher and Anna Smith Spark, the geniuses, and they are publishing with me. So you can fuck, okay? Okay, I think we go in jail. I am done. Anyway, so
È uno scherzo, amici della postale. We are joking, police, we are joking. Ok. Anyway, fai la terza domanda. Lawyers from Mondadori are already writing the... Okay, yeah, the letters. Francesco Alice, one of our most faithful readers, asked to both of us, you carry on your back the weight of independent grimdark narrative. How is your back? Does it hurt? Just kidding. Seriously, how did the desire to write this literary genre came up inside of you? I think this was Adrian's idea, right? So Adrian Collins of Grimdark Magazine, he started all this, as I recall. Yes, he Francesco came to is referring to the genre, the genre, the literary genre you choose. Oh, okay. Yeah, that was totally, and for me, a mistake. I'd never heard of Grimdark. I had no idea what that was. I just thought I was writing dark fantasy. I wrote Beyond Redemption in 2009, I think. That landed an agent, and she said something like, "Oh, the Grimdark crowd are going to love this." I hadn't a clue what she was talking about. I'm like, Grimdark, what the fuck is that? I had to Google it to find out what she was talking about. So I kind of accidentally fell into Grimdark. I guess I write Grimdark. I mean, my stuff is grim and it's dark, so sure. I honestly, I don't really give genre any thought. I have a story I want to tell, and that's, I guess, how it comes out. Dunque, per lui è stato praticamente un errore. Non aveva mai sentito parlare del Grimdark, non aveva idea di cosa fosse. Pensava di scrivere dark fantasy. Ha scritto Beyond Redemption nel 2009 e il suo agente o la sua agente gli ha detto: ah sì, l'audience del Grimdark sarà molto esaltata da questo progetto, e lui ha dovuto cercare su Google cosa fosse questo Grimdark perché non aveva idea di cosa fosse. Quindi per lui il genere non è importante, lui scrive quello che vuole scrivere e il genere che esce è il risultato che vediamo tutti. Yeah, for me, the same actually. I had never heard the term grimdark when I started writing. And in fact, when I started writing The Court of Broken Knives, which is my first book, I didn't even know when I started writing it that I was writing a fantasy. I didn't even know I was writing a novel, let alone a grimdark, the first novel in a grimdark fantasy trilogy. And it was just the way I see the world, what I wanted to write. So yeah, so I love Viking mythology, like Norse mythology, which is dark and violent and not about good and evil. And yeah, I love Greek tragedy, the Iliad. I mean, the Iliad is not about good and evil. It is very complicated. It's not an anti-war poem, but it's not simple about war. I love Tolkien, which is actually much more complicated than some people think. And I love old style sword and sorcery, the old Conan film, Schwarzenegger Conan films, Michael Moorcock. That, for me, that really dark, violent, it's not about the good hero. It's about these really dark, complicated characters. No one in Greek tragedy is a hero in things like The Seven Against Thebes or the story of Jason. They're not stories about good people in the slightest. They're really complicated stories about war and violence and and they're not just simple moral stories. They're very complicated stories about people in really complicated positions. And I love history and political history. And so again, it's not Renaissance history, classical history. It's not a history of good people. It's a history of fairly extreme situations and complicated politics and people making decisions.
and they sometimes have very bad outcomes. And even if it's the right decision, it often has a very bad outcome. So that was just necessary. That was just what I was writing, and then sticky in these huge epic landscapes and dragons and stuff, because the only thing that could probably make the Iliad possibly better is if a dragon turned up at some point. Allora, praticamente anche per Anna è stato un processo molto simile a quello di Michael, e neanche lei aveva mai sentito parlare del genere grimdark. Non sapeva neanche che stesse scrivendo un romanzo finché non ha effettivamente scritto un romanzo, quindi figuriamoci se sapeva che stava scrivendo grimdark. Però è sempre stata appassionata di mitologia nordica e di queste storie molto cupe e violente e non incentrate su uno scontro tra il bene e il male, ma più complicate di così. Infatti ha preso molta ispirazione anche dall'Iliade e dalle tragedie greche e da Tolkien, che dice che effettivamente è molto più complicato di quanto non si creda, ma anche da Sword and Sorcery e quel genere di fantasy, che non è riguardo a un eroe che è semplicemente buono, ma che ha dei personaggi più complessi e più complicati. Così come nella tragedia greca nessuno è un eroe, senza macchie e senza paura. Le storie sono molto più complesse di così e sono riguardo a guerra e violenza. La morale non è semplificata, così come anche nella storia e nella storia politica. Non ci sono delle buone decisioni che danno sempre dei buoni risultati, ma ogni tanto delle decisioni che possono sembrare buone portano a risultati catastrofici. E appunto la considerazione finale era che ha preso appunto tanta ispirazione dall'Iliade e l'unica cosa che avrebbe potuto rendere l'Iliade migliore sarebbe stato aggiungere dei draghi, quindi questo è quello che ha fatto. Cristiano Sacoccia, who didn't mock Anna, he told Anna, you are too precious for this world. You have not the same gut you have with Michael, with Anna. So, 2 pesi 2 misure per Cristiano, che invece fa il galantuomo con Anna Smith-Spark. Andiamo avanti. Anyway, la quarta domanda la faccio io, va bene? Ok, vado avanti. Ok. Ah sì, no, puoi finire la domanda con la quinta domanda la quinta domanda sul venire in Italia, se vuoi, di Francesco Alice. Che aveva aggiunto che Francesco Alice, quello che ha fatto la domanda prima, the one who did the previous question, asked to Michael and to Anna, when are the both of you coming to Italy to eat a dish of pasta with clams? Hopefully this summer would be nice. I mean, it's snowing here right now, so I actually wouldn't No mind leaving, spoiler. like, right now. Michael, no spoiler. I want to say thank you to Anna because she showed the preview of our last Italian book of air. Ok? Grazie per aver mostrato il prossimo libro italiano di Anna Smith-Spark. Anyway, ok. Cristian Piccinini chiede sostanzialmente, adesso la dico in inglese, poi la traduciamo in italiano, to Michael, which to you are the pros and cons of self-publishing, both from the human and professional point of view, especially in terms of creative freedom and books distribution? All right, so the one thing that traditional publishing has is sort of money up front. And that's kind of it. You give up control of your cover art, some other stuff. The thing I love about self-publishing is there's really only one person to blame
if a book flops, and that's me. You know, I either didn't write a good enough book or I didn't put enough effort into marketing it. Not that I'm very good at marketing. I love the control. I love choosing which artist I want to work with. I love working with the artists, figuring out what the cover is going to be. You know, when the book is released and I have that print copy in my hand, that's a year of effort, you know, coming to fruition. It's an amazing thing. Dunque, l'aspetto principale del metodo tradizionale di pubblicazione, non so come dire, traditional publishing, ecco. Editoria tradizionale. Editoria tradizionale, grazie. Ricevere i soldi subito, ma si rinuncia al controllo, per esempio, della scelta degli artisti e dell'arte sulla copertina, mentre con il self-publishing è la cosa che ritiene migliore, è che l'unica persona che può incolpare se la pubblicazione va male è se stesso. Può scegliere gli artisti, può scegliere appunto la copertina, può scegliere quando viene rilasciato il libro e quando finalmente tiene in mano effettivamente l'edizione del libro, è come se tutti quegli anni di lavoro si colmassero in questo. Grazie. Quello. So, Michael, if something about your books, Cuore di Ossidiana and Lei sogna nel sangue, you don't like, you can blame Vittorio this time, not yourself, because he's the publisher. I can't read Italian, so I have no idea if it's even my book. You could have written your own entire series, and I'd have no idea. It is not. It is not. But your wife can compare she can the original version and the Italian version. Okay. It's not. It's Steinbeck. Anyway, Cristiano asked to both of you, who wrote Paternus? Yeah, that was me. No spoiler, no spoiler, no spoiler, no spoiler. Comunque, no, cioè, we should explain this joke to Italian readers who don't know. No one can explain this joke. No need to explain. Allora, we can tell you just for you, Michael and Anna, that no one will never translate Paternus in Italian. But if someone would do it, would be probably with your same translators. No one will never. But if someone who will do it, would be Annalita Guarnieri. Anyway, andiamo avanti. My turn. A question from Alessandro Girola, who is a fellow author and a self-publishing author like Michael. He asks you both, how do you approach world building? What do you start from? Geography, history, ecosystem, what else? Hard question. So I don't do any world building before I start writing. I don't do any planning at all. I just start writing. So I start writing with the scene. Like the whole Empires of Dust trilogy, The Course of Broken Knives began with some men in a desert. And I didn't know why they were in a desert. I have no idea what they're doing there, but I was describing the desert. And then I knew they were moving towards a city, and I wanted to describe the city. And then everything grew from there. And as they were traveling through the world, I began to learn the history of the world and the landscape of the world and why they were going around. And then similarly with my latest series, Sword of Bronze and Ashes, that began with, that's based in, it begins with a description of a woman in a very particular, a valley in Derbyshire in England, near a place called Bakewell, which is quite a famous tourist town. But I was on holiday there,
and I was describing this woman in the village in this particular valley, and everything then grew from that. So it always begins, every book just begins with a little scene, and it all just grows from there, and everything, all the history and the landscape and the mythology of that world just happens. A bit like being a tourist when you go on holiday to somewhere. You're discovering everything, and you're like, oh, this building, that's an interesting looking building, and then you start reading, like you read about it and discover kind of the history of it. It's like that. It's like going to a new country and discovering it and going along. So that was what was really interesting about In the Shadow They're Dying, because obviously it wasn't just my world. So we got set this, we were told they're in a city and the city's under siege. But then so I was having to explore the city, but then obviously there were bits that Fletch would then introduce, and it would be like, oh, gosh, now I have to this world isn't quite my world. He's written this whole new chapter and he's introduced these bits, and now I have to work with that. So that was, but yeah, no, I don't do any world building beforehand. I think about it all the time once I've started writing, but I just kind of see the world really clearly as I'm writing it, and I think because I don't plan it out, it kind of works better, because rather than trying to have a really kind of like, I think history and landscape isn't ordered, it's completely chaotic. I mean, Italy has got so much history and it's all piled up. If you go to Rome, everything is chaotic and piled up, and everything has all these different layers of history all kind of dumped on top of each other, and there's all those different, and all the buildings have all those different meanings depending on what time, what period you're thinking about. So it kind of makes more sense, I guess, to have that really chaotic approach. It makes it a more kind of realistic world in some ways, that is not rationally planned out. Like Rome or Venice is not remotely rationally planned out. It's just layers of history all kind of just happened, and it's more kind of spontaneous. So yeah, that's how I do my world building. I'm going to break your translator. I'm so sorry, Tina. It's fine. I took notes. Tina adesso deve tradurre tutto. Allora, Anna stava spiegando che non comincia a fare world building prima di cominciare a scrivere, anzi comincia con una scena e, per esempio, c'è un uomo nel deserto. Quest'uomo comincia a muoversi verso la città e man mano che si muove verso la città anche a lei viene voglia di descrivere la città. Quindi fa praticamente come se fosse una turista, come in uno degli ultimi libri che ha scritto, di cui non ho fatto in tempo a scrivere il nome, ma dove c'è una donna che si trova in una valle in Inghilterra, in cui è stata anche lei in vacanza, appunto. Quindi si immaginava di essere una turista in questo mondo e scopre il mondo mentre scrive e pensa che abbia più senso sviluppare la cosa in questo modo, perché la storia e la visione della storia non è affatto pianificata razionalmente, ma è molto più caotica. Per esempio, se vai a Roma ci sono strati e strati di storia uno sopra l'altro che non c'entrano tanto l'uno con l'altro, e quindi secondo lei ha senso avere questo approccio più caotico al world building. Thank you. Grazie, Tina. Now it's your turn, Michael, but before, Cristiano Saccoccia told you don't need world building if you describe a broken world. Ok, joke. E invece Giorgio Smoiver said, I have a crush for that dark black-haired lady. And another one guy said, me too. Okay. Anyway, three with okay. Okay. This is the Italian version of Tinder. Anyway, Giorgio Smoiver is one of the best Italian contemporary independent writer. So the one who's telling you it's a crush on you. It's like more than 60 men. Medieval. It's a degree. He has a degree in medieval history and librarian for 40 years, and one of the greatest Italian
contemporary author. So it's a nice crush. Anyway, it's your turn. Michael. Okay. Yeah, so I'm very different from Anna. I always start world building with magic. I design my magic system first. I want to know how it works, what the cost is. Once I understand the magic system, that shapes the world, like what the political structure is going to be like, sometimes even the geography. That's going to be impacted by how the magic system works. Once I have the world, that shapes the characters. So really, it all starts with the magic system for me, and everything kind of comes out of that. Magic shapes the world shapes the characters. That's pretty much me. Thank you for the concise answer. I'm kidding. Allora, No, lui she's not. lavora in... She's not. I am slightly. Lavora in modo molto differente. Comincia dalla magia, quindi gli piace costruire prima il sistema magico, praticamente decidere qual è il costo della magia, e il modo in cui costruisce la magia dà forma al mondo, e di conseguenza il mondo che viene creato dal sistema magico, quindi anche la politica, ogni tanto anche la geografia, e questo dà forma ai personaggi. Quindi appunto parte dal sistema magico e da lì tutto si ramifica per diventare una storia completa. Wow. I have to add something. I think that Michael and Anna will return to this world, the world of In the Shadow of Their Dying, because I liked it so much. I liked it very much. In particular, I like the idea of this alchemy magic, sort of bioweapons that the Tsari army is using to breach in the walls of Sharam. Most of all, I like the genius idea of putting some Easter eggs, both from the words of Michael's and from the trilogy by Anna. I translate these things. Secondo me Michael e Anna torneranno in questo mondo perché è ben dettagliato, nonostante la brevità dell'opera. Mi è piaciuta molto questo tipo di magia che a un certo punto si incontra immediatamente, quindi non è uno spoiler, questa specie di magia biologica che ha qualcosa di alchemico, e soprattutto credo che i lettori ameranno anche in Italia, magari non potranno cogliere quelli di Anna, ma coglieranno sicuramente quelli di Michael, quegli easter egg che sono inseriti nel romanzo e che fanno riferimento ai romanzi, alle opere di Michael e anche a quelli di Anna. Scusate. There's never references in Michael Fletcher works. What you talking about? Cristiano and I have spent a whole night talking about the Fletcher verse, and we are waiting for the day when he will reveal that all his words are connected between themselves. Of course. It all starts in Ghosts of Tomorrow. Okay. Vado avanti con la prossima domanda. Aspetta un attimo. Ok. La prossima domanda viene da un secondo solo. Ok, da Marco Chierici, che è dal gruppo il gruppo Grimdark Italia di Cristiano Saccoccia, che sta nel frattempo continuando a fare poking su di noi, per fortuna, vuol dire che sta meglio. Dice Marco Chierici: to both, what are the sources of inspiration for your stories? Do you have any specific ones, or are they born from the sum of your cultural passions, literature, role-playing, games, video games, film, animated films, etc.? For me, it tends to be just real life. I will see something and it'll trigger a thought, and it sort of spirals out of that. Like Beyond the Manifest Illusions books.
a rock band I was recording wrote a song about the interaction between Francesco Pizarro, Spanish conquistador, and Atahualpa, the Incan emperor. And I saw that as a clash of ideologies, of worldviews. And so I started thinking about what if your worldview could actually shape your world. And so you had the Spanish showing up, bending reality with their delusions. You had the Incans with their own delusions. And, that turned into a short story. So it's just odd little triggers, stuff that happens in everyday life. Yes, and that's my life too. It's inspiration for my life too. I always talk about the insect around my house is to my doctor. I tell my doctor I see a lot of insect walking around, and my doctor says, okay, come in this room, and then put me a shirt on, and usually I'm tied up. Anyway, Questa te la traduci tu, Ciro? No. No, ok. Allora, dunque, per Michael non sono tanto le sue passioni che gli danno ispirazione per le trame, quanto è la vita reale. Per esempio, possono esserci delle conversazioni e delle cose che legge che gli danno una scintilla, un'idea, che poi si espande moltissimo. Per esempio, una band rock che ha sentito, che parlava di un incontro tra i conquistadores e gli Inca, e si è reso conto di quanto fosse interessante quanto le ideologie e il modo di vedere le cose, la visio mundi, possa shape. Il verbo shape, come si dice in italiano, per favore? Plasmare. Modellare. Grazie, plasmare, modellare. Quindi non mi ricordo più come io avessi cominciato la frase, però trovavo interessante appunto quanto queste cose potessero modellare il proprio mondo, non soltanto il modo in cui si vede il mondo, ma quindi proprio la percezione effettiva del proprio mondo. Ecco. Anna, same question. Yeah, so I suppose my books all kind of come out of each other. So the Empires of Dust trilogy, when I Called Broken Eyes, when I started writing it, I had no idea what it was about. I had absolutely no idea what was happening. And so a lot of the kind of points where people reveal things about themselves, a lot of that was a surprise to me as well. I was learning about the characters as I went along. And then obviously there was then I sort of had this like moment when I understood what the whole thing was about and where everything was going and the end, how it was going to end and everything about the point of it. So then I was writing that, and then my next book, The Woman of the Sword, came out of that. So the Empires of Dust trilogy is about kings and very powerful people and rulers, and so then I was thinking more and more as I was finishing it about the kind of little people caught up in it, the normal people, what it would be like for me living in that world. So Woman of the Sword, I then wrote very much about taking that as something to think about, thinking about what it'd be like to be a woman with children, trying to live in that world and just being a normal, like just the equivalent of just having a very normal life in that world where she's a soldier in the army. It's all just normal to her, but she has no power. And then Sword of Bronze and Ashes, then the new series kind of came out of writing a kind of more positive view of that. So Woman of the Sword is very bleak. It's very negative about, it's the woman trying to raise her children in a kind of massive, total, epic, massive total war, epic fantasy. Things do not go well because things are not going to go well. So I then was trying to write something a bit more hopeful, but writing about a woman and children and about magic and how a different way of living in a kind of magical, violent world. So yeah, so it's kind of, so they all kind of grow out of each other. I think it's kind of, I don't write about idea. For me, it's all about the prose. It's all about the language and the description
and the characters' feelings and the way I'm communicating feelings and landscapes, and that's what's really important to me. So it's almost kind of writing, it's like the style. So it was, again, so yes, the Empires of Dust, A Woman with the Sword are very military books. A Sword of Bronze and Ashes is much more kind of lyrically poetic. It's very much drawing on Celtic mythology. So it's kind of, and then In the Shadow of Their Dying was a slightly different style again. That kind of, when I was writing The Demon, that was a really different style of writing again. That was kind of really, really chaotic. So it's, for me, it's trying to get the sense of the literary, the aesthetic of what I'm writing, and that's where it all comes from. So, and again, Tina, I'm going on and on and on. It's fine. That's why I take notes. That's why I went 6 years to university for. Dunque, allora, i suoi libri sono tutti molto collegati in quanto a influenze. Praticamente si influenzano a vicenda le sue opere. Così come per il world building, anche per i personaggi, per le trame, per l'estetica, comincia da un punto più piccolo e poi impara anche lei informazioni riguardo ai suoi personaggi, alla sua ambientazione mentre va avanti. E c'è per esempio un momento in cui si rende conto di come andrà a finire un romanzo, e poi la fine di quel romanzo può influenzare il romanzo successivo. Per esempio c'è Woman with the Sword, no, non mi ricordo più esattamente come si chiami, non ho fatto in tempo a scriverlo. Comunque uno dei suoi romanzi o delle sue serie che parla di questa donna con figli nel contesto di una guerra enorme e distruttiva. E lei ha provato a immaginarsi come le persone più piccole, più umili fossero influenzate da questa guerra, e quindi per la serie dopo ha deciso di concentrarsi per esempio su qualcosa di un po' più positivo, sempre con una donna come protagonista, sempre con dei figli che doveva crescere in un contesto non facile, ma con un po' più di magia, un po' più di fantasy, wonder, sì, ecco. Meraviglia, ecco. Però per lei le cose più importanti sono la prosa, la lingua, le emozioni che riesce a trasmettere, la comunicazione, l'estetica e appunto le descrizioni dei sentimenti dei personaggi. Indeed, Anna's style is pretty unique, and she was telling us that she writes a novel through a point of view, and this is perfect, and this perfectly reflects in their style, because she's sort of stream of consciousness style that is very visceral, and I love her style for this. This is difficult, very difficult to translate, but it's very it's overwhelming in a positive way. When I talked with Annarita Guarnieri, the translators, she is old style mannered woman with like 40 cats on a hill, with the cats, okay, that classical the gray hair posed woman, okay, and I asked, how is translating Michael Fletcher and Anna Smith Park? And she said something like, it is something. It's because she wanted me to retranslate, to republish like the classical Clock and Sword and 1920 novels. And so she's like adventurous and classical planetary romance. And so she has this classical style in translating. So she never translated red. She translated crimson. Okay. So, and now there's Anna Smith Park. Okay. Okay. So she's been kind of overwhelmed for a bit, but
she did her best, and the result is wonderful, honestly. Ok. Andrea Di Carlo dice: non avendo mai letto prima Anna, si può paragonare la sua scrittura a quella di Tanit Lee in qualche modo? Wow. This is a question made by Andrea Di Carlo just now, and he told he never read nothing about your books on your books, Anna. Of course, there are not books of Anna in Italy for now. Anyway, okay. Non avendo detto, can we tell that there's something of Tanit Lee in your style? Peter McLean, who wrote the War for the Rose Throne novels, Priest of Bones, Priest of Lies, Priest of Gallows, Priest of Crowns. Yeah, he said that the demon character in The Shadow of Their Dying is like Tanith Lee completely out of her head on TCP. So yeah, it's that kind of weird occult fiction. So yeah, like Lovecraft and Arthur Machen and that sort of weird fiction, that's a huge influence on me. And that kind of sort of occult tradition and magic and sort of actual magic practitioners and stuff. Yeah, people like Aleister Crowley and kind of that's a huge influence on me as well. Yeah. Tina? Allora, premetto che ci sono nomi di autori e romanzi che non conosco, tranne Lovecraft, però sì, è Aleister Crowley, a parte Aleister Crowley, che è una occultista. Sì. Dice comunque che è stata molto ispirata da questa narrativa strana dell'occulto, appunto, in stile... quindi sì. Sì, la risposta è per sì. farla, la risposta è sì. Okay. Domanda. Last question from Teresa Perfetti. Okay, I will blend a couple of questions from Teresa to the both of you. Who proposed to whom to write this story, and how would you kill a character written by your present fellow author? Anna, you wanna launch into this one? No spoiler, guys. No spoiler. No spoiler. I think, Adrian Collins from Grimdark magazine. He's such a massive supporter of both of us. He's been so good to both of us, and he's been so supportive to both of us. And I think he just kind of wanted to see what happens if he put us together. And obviously, lots of people seem to be like, oh yeah, when it was people talking about it, like that. We've done a lot of stuff together. We've done lots of interviews together and things. Somehow, people often put us together. I'm sure I read someone somewhere who thought we were the same person writing under two different names and pretending to be. I'm sure I read that somewhere. But he just wanted to put us together and see what happened. So he kind of gave us this, like, what would we be interested in doing this together? And we both were really keen. And then I think he really regretted it because neither of us, because we just write in such a chaotic fashion, the whole thing was just chaos. And he was trying to make us, like, he was having to try and manage us and get us to actually have it work in any way that meant we had any idea what we were doing. But it was all him putting us together because he wanted to see what would happen, and kind of it was a bit of a challenge as well. I think kind of like how far could we push each other. So, but I don't think we kill it. I don't think we kill any of each other's characters off. I don't think we did anything that awful. Definitely not true. Yeah, is it? No, I don't think we did anything kind of massive like I'm just going to blatantly kill your main character off. Lots of people die, but I'm not sure we were that harsh to each other. Okay. I'm sorry, can you just please tell me again the name of the person from the Grimdark magazine who? Adrian Collins. Adrian Collins. Okay. Okay.
Perfetto, esattamente. Quindi è stata lui la mastermind che ha deciso che voleva scoprire cosa sarebbe successo a unire le loro due menti, e hanno fatto diverse interviste insieme e molte persone a quanto pare volevano scoprire cosa sarebbe successo a unire i loro stili di scrittura e le loro trame, e a quanto pare alcune persone pensavano anche che fossero la stessa persona con uno pseudonimo diverso. Comunque Collins a quanto pare si è pentito della sua decisione perché scrivono in modo talmente caotico che ha semplicemente cercato di gestire la situazione al meglio. E per quanto riguarda l'uccisione dei personaggi l'uno dell'altra, senza spoiler, a quanto pare non uccidono personaggi, non si uccidono personaggi a vicenda. Insomma, ci sono personaggi che muoiono, ma non lei è non a uccide vicenda. personaggi. Non a vicenda, esattamente. Volevo ringraziare pubblicamente Adrian Collin di Grindr Magazine, che ci ha consentito di avere quest'opera in contemporanea mondiale. Ovviamente è una cosa che generalmente non avviene, cioè quando si compra un'opera ci vuole sempre un tempo nel quale si vende in originale e poi si traduce. Invece in questo caso abbiamo parlato con lui personalmente, ci ha dato il materiale molti mesi prima dell'uscita e ci ha permesso quindi di uscire in contemporanea, quindi oggi esce sia in inglese che in italiano e gli italiani potranno leggerlo ugualmente nello stesso momento agli inglesi. So I'm saying thank you to Adrian Collins for the chance to have you here and have you in worldwide preview in Italian as in English, and it's something very rare to happen, very happens so not so often. So I'm glad to work with him, and I hope this partnership will continue to carry on, just like with you guys. Ok, abbiamo un'altra domanda da parte di ok. Bonjo asked something. I asked this to both of you. How much do you bench press? This is a typical Bonjo question. How much do you bench press? So if you have a weight to tell him, he will be happy. Could be even like 10 pounds. It would be good. A stone for you, Anne. I have no idea. Yeah, you can tell the number you want. They get 1,000, 100,000. I lift worlds. I lift hypothesis. Okay. It's a very important question. Okay. So I hope we finish the questions, and yes, I hope so. I told you, I promised our guests, ho promesso ai nostri ospiti che sarebbero rimasti qui 3/4 d'ora. I promise you stay here 3/4 of an hour, and it's 1 hour and a quarter because it's 3/4 of an hour Italian way. Yeah. So I hope you are not you did not get bored about this. We had so much fun having you here, and we thank you very much. Cioè, ringraziamo moltissimo Anna e Michael per essere stati qui con noi stasera. I have still goosebumps. I have still goosebumps of having you two here. Don't cover yourself, it's your natural skin. Ok. Grazie tantissimo a Tina che ha tradotto per noi in tempo reale con un sacco di papiri scritti non sapeva da che parte prendere, incredibile. Federica dice but nothing about the Grindr romance. Ok, questa è un inside joke, ragazzi, che vi spieghiamo. Dietro le quinte, prima di cominciare, abbiamo mostrato, e va bene, adesso lo puoi mostrare, va bene, mostralo. Abbiamo mostrato una immagine che Federica aveva fatto per la presentazione di questa diretta. Ok.
io ho impedito categoricamente venisse messa a conversazione del post, perché è una roba che è veramente molto harmony, molto romance, e ho detto che se per caso scriveranno mai insieme un romance grimdark, questa potrà essere la copertina. So if you will ever write a grimdark romance together, this would be the cover of your novel. Bravo. Saccoccia say, Mondadori style, and it's another stab to Mondadori lungs, okay? Another shoe from Mondadori. Someone want the poster of it. Guys, I really hope you guys have the you feel the Italian app for you and your work. We are so enthusiastic of your job. You're very great artists, and above all, you entertain us a lot. And that's the most important thing for us in Lettere Elettriche, my realty, and for Badlands. Our philosophy is to entertain people. We want people read and feel good about it. It's not important if you feel bad for the characters. In the end, you have to feel good about reading it. So I yesterday I talked with one reader who read Lei sogna nel sangue Sunday. He told something good and something bad about it, and told me, well, this is good, this is bad. I read it in 4 hours Sunday. Okay? Well, if you read it in 4 hours Sunday, I suppose it's a good read. Yeah, wonderful read. Okay? So, ho detto che un ragazzo ieri mi ha detto che ha letto il libro in domenica in 4 ore e mi ha detto alcune cose positive e altre negative. E io ho detto, se l'hai letto in 4 ore domenica, evidentemente il libro ti è piaciuto? E lui mi ha risposto, sì, molto. So, in Italy, you are welcome, and we really hope to see you here, not only publish you here in Italian, but even see you here. So you're welcome. Italian will give you a big party, and Cristiano Saccoccia will bring a lot of wine for all of us. Tu basta. He will bring He will bring the wine. No, it's over. Okay. Vittorio, scusa, ma il libro lo pubblichiamo o aspettiamo? Per i nostri spettatori, il loro libro verrà pubblicato, anzi adesso, fra un minuto, sarà disponibile sul nostro sito. Doveva essere disponibile anche su Amazon. L'abbiamo messo, vi spiego come funziona in un secondo. Su Amazon le cose funzionano così: tu metti il libro generalmente un paio di giorni prima, perché Amazon lo processa e poi decide che va bene, puoi pubblicarlo. Lo fa in maniera arbitraria, quindi in 1 giorno, 2 giorni, massimo 3 giorni. Se non decide che per qualche ragione vuole riguardarlo ancora, cosa che ha fatto oggi pomeriggio. Quindi teoricamente l'abbiamo messo ieri mattina per farlo uscire in digitale stasera, e in cartaceo il 21, cioè l'abbiamo messo 3 giorni fa perché uscisse il 21 in cartaceo, perché ci vuole una settimana, tutto perfetto. Ma sostanzialmente Amazon ha deciso che vuole sapere chi sia la traduttrice del romanzo, e ci ha mandato una mail dicendoci: vogliamo sapere se questo libro di Anna Smith Park e Michael Fletcher, tradotto da Annalita Guarniere, chi l'ha tradotto? Ma l'hai appena detto, e quindi di fatto noi dobbiamo risponderci: lo hai appena detto, e poi loro forse lo pubblicheranno. Quindi adesso sarà pubblicabile, è pubblicato adesso fra pochi secondi sul nostro sito. Nei prossimi giorni, domani, dopodomani al massimo, sia in cartaceo che in digitale, vi manderemo il link non appena sarà disponibile. So I did a lot of blabbering about the exit of the book, okay? Non tradurglielo, questa che è troppo lunga. Thank you very much for being with us and for your kindness. It's not something we will forget. Yeah, thank you for having us on and chatting with us. Really appreciate it. This was a lot of fun to hang out.
Really Yeah. wonderful. Thank you. You're such a lovely group of people. Thank you so much. Oh, Anna, you lie so well. It's the accent. Grazie a tutti ragazzi per stati presenti, grazie a Federica che tiene sulla baracca sempre, grazie a Andrea che per fortuna è il serio dei due, grazie a Tina che ha tradotto tutto, grazie ai nostri ospiti, Anna Smith-Park e Michael Fletcher. Grazie a Cristiano che in remoto, pur stando poco bene, è riuscito a intrattenerci lo stesso. Grazie a voi tutti che avete guardato. È sempre un piacere, ragazzi, far parte di questa avventura insieme a voi. E se lo facciamo ancora, non è certo per soldi, ma è perché ci piace. E avete visto per quale motivo lo facciamo, perché questi autori sono fantastici. Thank you very much, everyone, and see you soon, I hope. All right. Thank you. Bye. Bye. Ciao.